July 4th in US, so we are having a fun time here. So we are just walking through the soldiers field in Chicago. ഇന്ന് മൊത്തം ഒരു വൈബ് അന്തരീക്ഷമാണ്. എല്ലാവരും പാട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഫയർ വർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. പലയിടത്തും നമുക്ക് ഫയർ വർക്സിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. So we are in Chicago. We are enjoying US Independence Day in Chicago at Soldiers Field. Just walk towards the riverside. ഓ ഇവിടെ കുറെ ഫോട്ടോ എടുക്കായിരുന്നു. No, I'm going to go over here. Yeah. I'm off. So beautiful. Daddy, you want the jail? Jonathan, yeah, good. That is the skyline view of Chicago downtown. So we are going to the observatory, and we are getting a beautiful view of the Chicago skyline. And there's a train going on here. Wow. Yeah, that's firework. Today is July 4th, so we can hear the sound of firework all over. Yeah. Mom, I hear the firework. Yeah, hear the fireworks. That's July 4th. Yeah, that's the lakefront. So we are in the right path. Wow, that's great. Somewhere there's a firework going on, so let's go and explore the Lake Michigan side of Chicago. That's a park. സോ നമ്മളിവിടെ ലേക്ക് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അതിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ലേക്ക് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അതിലൂടെ പോകുന്നു. ഇവിടെ നല്ല മുഴക്കം. ജോണത്തിന് സ്ട്രോളർ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ട്രോളർ എടുത്ത് നടക്കുന്നു. കാതറിൻ അവിടെയുണ്ട്. Eleventh Street Bridge, Museum Campus, Metro, Michigan Avenue, Soldiers Field. So now we are walking through the lakefront. That's a Michigan Avenue. So we are going towards the Soldiers Field and the museum in Chicago. And the Adler's Planetarium is over there. So we are just walking for the last 2 hours. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മ്യൂസിയം ക്യാമ്പസിലോട്ട് പോവാണ്. മ്യൂസിയം ക്യാമ്പസിൽ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. walking towards the museum campus.
നോക്കുക നോക്കുക